Dear students, in this session we will be going to discuss about NMOS and PMOS pass transistor configuration. So you have noticed that this is the NMOS transistor and this is the PMOS transistor symbol. For NMOS transistor to work it as a on switch, we have to give a VDD at the gate terminal, and for a PMOS transistor to work as an on switch, we have to ground the gate terminal of the PMOS transistor. Okay. So first of all, we will discuss about the logic 0 input to the NMOS transistor. You know that NMOS transistor will pass the logic 0 correctly. So we will be giving logic 0 voltage to the source input and we will be taking the output to the drain, so that we will be getting the 0 volt at the output. So it will not offer any impedance or any there is no reduction or there is no hesitation for the NMOS transistor to transmit 0 volt. Okay, so whatever be the 0 volt itself will appear at the output. Okay, so in the case of NMOS transistor, whenever we are giving a high voltage, you know that high voltage is applied at the drain terminal of NMOS pass transistor, and again gate voltage is VDD, so that it will work as on switch, and source at the source voltage, you know that it will not pass complete VDD to the output. That means we will be getting VDD minus VTN at the output, because due to this capacitor, whenever the capacitor voltage reaches this VDD minus VTN, above this VDD minus VTN, then this NMOS transistor will become off. So the output voltage will be VDD minus VTN. So it will not pass a complete VDD to the output. So let us see what will happen in the case of PMOS transistor. It will be passing the VDD completely to the output. So in the case of PMOS transistor, we will be giving high voltage at the source and output is taken at the drain terminal. And similarly, you can see whenever we are taking the input voltage 0, though, so it will be applied at the drain terminal of the PMOS transistor and output is taken across the source terminal. And PMOS transistor will not pass the logic 0 completely. That means there will be a small voltage VTP at the output terminal. Okay, so whenever the output voltage, whenever the capacitor voltage is below VTP, then this PMOS transistor will be off. So we cannot, that means we can say that PMOS transistor will not transmit the 0 volt completely. That means it will not pass logic 0 completely, but it will pass logic 1 completely. On the other hand, NMOS transistor will not pass the logic high voltage completely, but it will pass the logic 0 voltage completely. So this is the difference between these two. And there is another case whenever the gate voltage is 0 voltage. So in the case of NMOS transistor, we can clearly say that when the gate voltage is 0 voltage, it will be off. And if we are giving a high input to the drain terminal, then we can say that it will be in the high impedance state, that is represent a high Z. That means high impedance state. Similarly, in the case of PMOS transistor, when we are giving a high voltage at the gate terminal, we can clearly say that it will be in the off condition. That means it is opposite to the on condition, and so it will be in the, we can say that it will be in the high impedance state or high Z. So these are the different configurations of the NMOS and PMOS. That means on logic 0 transmission by NMOS, logic 1 transmission by NMOS, and this is high impedance state. Similarly, this is the logic high transmission by PMOS, logic low transmission by PMOS, and this is the high impedance state of the PMOS. Okay. So next we can see different configuration of the NMOS. What will be the voltage at the output of the NMOS transistor? See here, gate voltage is VDD, that means NMOS is on, and here we are also giving VDD at the drain terminal. So the output voltage will be VDD minus VTN, that we know from the its working. Okay, so whenever we are connecting different NMOSes in this form, this is like a series formation. Okay, so what will be the output voltage? The output voltage of each of this combination will be VDD minus VTN. And whenever we are connecting this NMOS transistor in this form, then you can see that here this is drain terminal. Input is given to this drain terminal is VDD and gate terminal is. So when we are taking this NMOS
configuration, you know that whenever VDD is given as the input to this drain terminal, the out and also gate terminal voltage is VDD, the output voltage will be VDD minus VTN. That you know, that we have studied from its working. Okay, so what will happen when these NMOS transistors are connected in this format? So we will expect that here it will be VDD minus VTN, then it will be reduced here, and here also it will be reduced. But actually whenever these are connected in this format, the output voltage will be the VDD minus VTN, because see, here there is no change in the gate voltage, that is VDD. So whenever it is passing through this, whenever VDD comes here, here the output voltage will be VDD minus VTN. Here also the output will be VDD minus VTN, because there is no change in the gate voltage VDD. If the gate voltage is changed, then the output voltage is changed. Here there is no change in the gate voltage, but the change is only for the drain voltage. So because here the drain voltage is VDD and here it will be VDD minus VTN. So that VDD minus VTN will be passed here. Again also here also that VDD minus VTN will be passed here. So this is the case. അതായത് ഇങ്ങനെ NMOS കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. അതായത് VDD മൈനസ് VTN എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ സീരീസ് പോലെ കണക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുക. ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഈ ഒരു തേർഡ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ VDD മൈനസ് VTN ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക? VDD മൈനസ് 2VTN എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ അതേസമയം ഈ കണക്ഷൻ, ലെറ്റ് ദി കണക്ഷൻ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സോ that means the source, here it is the drain voltage and here it is the source, and the source is connected to the gate terminal. So from each NMOS the voltage is reduced here, and that reduced voltage is applied at the gate of the next NMOS. So the next NMOS output will be VDD minus 2VTN. So that reduced voltage is applied at the gate of the third NMOS. So the third NMOS output voltage will be VDD minus 3VTN. അതായത് ഈ രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നിരിക്കുക. ഡ്രെയിനിലും ഗേറ്റിലും VDD ആണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് VDD മൈനസ് VTN ആയിരിക്കും. ഇനി ആ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് NMOSൻ്റെ ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്തായി? VDD മൈനസ് VTN ആയില്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? VDD മൈനസ് 2VTN ആയിരിക്കും. ഇനി ആ VDD മൈനസ് 2VTN ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? VDD മൈനസ് 2VTN മൈനസ് VTN വരും. അതായത് ടോട്ടൽ എത്ര വരും? VDD മൈനസ് 3VTN വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള NMOSൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? VDD മൈനസ് VTN ആയിരിക്കും. ഈ VDD എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഡ്രെയിനിൽ 4 വോൾട്ടും ഗേറ്റിൽ 5 വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? 5 മൈനസ് VTN ആയിരിക്കും, അല്ലാതെ 4 മൈനസ് VTN അല്ല. ഇനി ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിനും ഗേറ്റും ഒരേ വോൾട്ടേജ് ആണ്, 5 ആണ് വന്നതെന്നിരിക്കുക. ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 5 മൈനസ് 1 വരും, അതായത് 4 വരും. ഇനി ആ 4 ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഗേറ്റിൽ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 4 മൈനസ് 1 വരും. ഇനി ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇവിടെ 3 ആണ് കിട്ടുന്നത്, അപ്പോൾ 3 മൈനസ് 1 ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത്, അപ്പോൾ 2 ആണ് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. അത് മനസ്സിലായ? ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് we are considering the PMOS. Similar case occurs in the case of PMOS, and we know that in the case of PMOS it will be on whenever the gate is grounded or gate voltage is 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രെയിനിൽ 0 വോൾട്ടേജാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ് കിട്ടുക? PMOSൻ്റെ കേസിൽ VTP ആണ്, അല്ലാണ്ട് 0 കിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് PMOSൻ്റെ കേസ്. അപ്പോൾ VTP ആണ് കിട്ടുക. പിന്നെ അത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കും ഇവിടെ VTP, അടുത്ത് 2VTP, 3VTP എന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. എന്താണ് ഇതിലെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ VTP ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് 0 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലും VTP തന്നെയാണ് കിട്ടുക, അടുത്തതിലും VTP ആണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ്? VTP വോൾട്ടേജാണ് കിട്ടുന്നത്. അതേസമയം ഗേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കാം നിങ്ങൾ, ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ്. ഇവിടെ ഗേറ്റിൽ 0 വോൾട്ടേജാണ്, ഡ്രെയിനിൽ 0 വോൾട്ടേജാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? VTP കിട്ടി. ഇനി ആ VTP ആണ് അടുത്തതിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന VTP അല്ല, ഇവിടെ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് VTP ആയതുകൊണ്ട് VTP
ഇതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ തന്നെ വി ടി പി അതായത് ഇവിടെ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ വി ടി പി ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ടി പി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഒരു വി ടി പിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വി ടി പി കിട്ടും. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഈ 2 വി ടി പി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വരും? 3 വി ടി പി കിട്ടും. അതായത് 0 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വി ടി പി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വി ടി പി കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 വി ടി പി കിട്ടും. 2 വി ടി പി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 3 വി ടി പി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് NMOS ആൻഡ് PMOS. ഓക്കെ.